ليست مجرد أحجار تلك المباني، بل عالم من أسرار حملت معاني. هي لمسة الإنسان والحب الذي سكن المكان، هي صفحة التاريخ تروي بعض أحداث الزمان. هي صورة الأمس البعيد وقصة الأمم العظام، هي بسمة الفجر الجديد يخط أغنية السلام. من منا كان يعتقد أن تصميم الشوارع والمباني مسألة صحة عامة، إذ أثبتت العديد من الدراسات النفسية انجذاب البشر إلى تكوينات الطبيعة وقدرة المياه والمساحات الخضراء على التقليل من التوتر والإجهاد لدى الإنسان. لكن حصار المزيد من المنشآت الإسمنتية الحديثة في مقابل غياب العناصر الطبيعية غير إلى الأسوأ الطريقة التي يدير بها الناس حياتهم. فكيف تؤثر العمارة على جوانب حياتنا المختلفة؟ هذا ما سنتعرف عليه اليوم من خلال المبنى الذي سنتحدث عنه، وهو نموذج عن العمارة الإجرائية. ففي عام 2005 في ضاحية ميتاكا في طوكيو اليابانية تم الانتهاء من مبنى الغرف العلوية المقلوبة، المفهوم الذي صاغه كل من شوساكو أراكاوا وزوجته مادلين جينز، والذي أطلق عليه اسم العمارة الإجرائية، هو الأول من نوعه في العالم. شوساكو أراكاوا ومادلين جينز فنانان ومهندسان معماريان، هما مؤسسا مؤسسة أبحاث الجسم المعمارية التي تتعاون مع فريق متعدد التخصصات يدرسون بنشاط علم الأحياء التجريبي وعلم الأعصاب وفيزياء الكم والظواهر التجريبية والطب. ومبنى الغرف العلوية يشكل نتيجة وإضافة مهمة لهذه المجموعة الواسعة من الأبحاث. First great collaboration art is a series of paintings which is entitled as The Mechanism of Meaning. And they had a great debut in art world, international art world. And in 70s, 80s, Arakawa became very, very popular artist in the world. And Madeline also published many books as a poet, but their collaboration work were always ongoing. In 1980s, they started creating experimental works in 3 dimensions, and their interest became more in architectural field, because at that time Arakawa was feeling a kind of having a dilemma, like the more he create paintings, the more he felt, distant from people in the street. It's a little bit difficult to explain, but as you may already know, when there is art exhibition, usually artworks are exhibited in galleries or museums, and sometimes you have to pay admission to see the exhibition. But Arakawa and Madeline's interest is how to change our life
how to make us feel happier than what we are feeling now. And they thought that architecture had a great potential because everybody has his or her living space, and after you work or after you go to somewhere, you come back to your house and you spend so much time there. So if your living space becomes happier than now, your life would change. So they started studying architecture by themselves, and they decided to propose architecture projects. It was around late 1980s. تهدف الغرف العلوية إلى تثقيف المستخدمين حول التعاطف مع بعضهم البعض ومع أنفسهم، وبصرف النظر عن تحفيز الحواس، تقدم الغرف العلوية مجموعة متنوعة من التحديات لمستخدميها. يمكن للأطفال الوصول إلى بعض المساحات، في حين أن البعض الآخر مخصص للكبار، من خلال إنشاء المجالات التي تتطلب مجموعات مهارات مختلفة، فإنها تسمح لنا بالتعاطف مع بعضنا البعض. كان الهدف الآخر الذي كان يدور في ذهن أراكاوا هو تشجيع المستخدمين على تحدي أنفسهم وإدراك أن أجسادهم يمكن أن تفاجئهم، حيث تذكر المسافات في هذا التصميم المستخدمين بأن شكلهم وأجسادهم لا يقيدانهم. تم تصميم المبنى في ذكرى هيلين كيلر، فما علاقة هيلين التي تجاوزت إعاقتها الجسدية بفكرة المبنى؟ It's important to mention the subtitle of this building. This building is dedicated for American activist Helen Keller. We have the official name as Reversible Disney Lofts Mitaka in memory of Helen Keller. Helen Keller lost her hearings and eyesight before she became 2 years old, but she finally could see things or listen to the sound using other senses of our bodies. It means that she couldn't see things with her eyes, but she could sense and she could see things using her body ability. For Arakawa and Madlingen's, Helen Keller was a perfect model for their architecture projects. So once you put that idea in your mind, you may find many elements with certain reasons, like bumpy floor. It looks like probably difficult for walking, but it's a great guide for blind people. Please try to walk, maybe blindfolded, so that you can find these bumps are guiding you where you are walking, etc.
Also, it's probably unusual to see vertical things, vertical elements inside of the living space. Bars, colorful bars, or even ladder in the living space. It's also playful to have a ladder or climbing pole in a living space for kids. But they could be also a great guide for elderly people who have difficulties in walking, who feel a little bit unsure about walking. They can hold themselves with those vertical elements. تميل أجزاء من الأرضية، مما يجعل المشي والحفاظ على التوازن أمرا صعبا. هناك مستويان من التفاوت، أحدهما مناسب للبالغين والآخر للأطفال. هذا التفاوت متعمد لتشجيع المستخدمين على استخدام الأقواس والخطافات والأعمدة على طول الجدران والأرضيات والأسقف للحفاظ على توازنهم. ومن خلال تغيير أنماط الحركة الطائشة توجه الغرف العلوية سكانها لمراقبة أفعالهم بدقة، وبالتالي إعادة ضبط توازنهم والتحكم بذاتهم. يخلو المبنى من أي أثاث تقليدي. تعمل الخطافات الموجودة في الأسقف كمخزن أو شماعات للأراجيح الشبكية. تصبح ألوان المطبخ وسلالمها أماكن لتناول الطعام. تتدلى المنافذ الكهربائية على أسلاك قابلة للسحب من السقف. توفر العناصر الداخلية إمكانية استخدامها بأي طريقة يمكن تخيلها. ينفر هيكل المبنى من الزوايا الصحيحة، وبصرف النظر عن الغرف الدائرية المثيرة للاهتمام، لا يتوفر التخزين للمقيمين في شكل وحدات تخزين على الأرض أو خزائن في الجدران. It's been 15 years, 16 years. And it consists of 9 apartments for housing, and we have 5 apartments with residents and 2 apartments for short-term stay, for visitors, for researchers,
And also we use those two apartments for cultural events or educational events or photo shooting site. And the rest, 2 more apartments, are used by Arakawa Gin's Tokyo office. There are 3 towers and 3 floors, and the central tower has a smaller size apartment. Each apartment has between 58 to 62 approximately square meters. And the difference between larger apartment and smaller apartment is the number of room, number of unit. The smaller one doesn't have tatami mat room. So you can imagine how it's like. And probably you are surprised to see the bumpy floor from the beginning, from the entrance. The bumpy floor is, of course, it's very unusual to have for our living space, but please try to imagine when you go for hiking or picnic, you would never see horizontal flat floor in nature. So for Arakawa Gin's, it was very important to incorporate elements from nature to our living space. That's why one of the reasons that we have bumpy floor. تثير المساحات إعجاب شاغليها من خلال وجود خيارات متنوعة من الخطافات الحاملة التي تتسع لأكثر من 100 كيلوغرام على السقف لتعليق أغراضهم. يشجع هذا النهج المستخدمين على إعادة التفكير في أهمية ممتلكاتهم. مزيج غريب من الغرف الملونة المطلية بألوان زاهية من الأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق. يتكون الجزء الداخلي بالكامل من لوحة من 14 لونا مختلفا. فما هو الهدف من العدد الكبير من الألوان؟ The purpose of having such number of colors is to make you feel you are in a colorful space. And colorful space is also element in living in nature. If you go mountains or beaches, without counting colors, but you are surrounded by many different colors: blue sea, white cloud, blue sky, fresh green, and colorful flowers. So even you may feel isn't this unnatural to have many colors like this, but it was one of the reasons that Arakawa and Madeline wanted to incorporate elements in nature to the living space. قد يظن البعض أن هذا البناء هو مكان غير اعتيادي أو حتى غريب الأطوار أو مجرد عمل فني فحسب، ولكن من الممتع أن تشاهد الشقق السكنية وهي مسكونة، فكل واحدة منها لها طابعها الخاص المختلف، مما يعني
أن كل شخص يسكن هذه الشقق يقوم بتعديلها حسب نمط معيشته. ومن الرائع ملاحظة هذا التنوع وكيف يقوم السكان باستخدام هذه المساحات. Many people say that this reversible destiny should be heritage of Japan many years later. I agree in half, and other half is like maybe it's not what Arakawa and Madeline wanted for, because they were always thinking that it's not a good idea to have something iconic. This is just, of course this is very important because the world's first reversible destiny living space. So in that way, I would love to see this building recognized as heritage. On the other hand, as Arakawa and Madeline were always saying, this is just the beginning, and people can develop the reversible destiny architecture along with the time, and it's great to see reversible destiny architecture in 21st century, 22nd century, or the concept of reversible destiny is universal, and it should fit with today's situation. Yes, we are interested in expanding the concept of reversible destiny in all over the world, and hopefully next project we want to see reversible destiny village, reversible destiny city, because this reversible destiny loft only has 9 apartments, and I have a feeling that we have achieved in changing a little bit of the concept of architecture as of today. ليست مجرد أحجار تلك المباني، بل عالم من أسرار حملت معاني. هي لمسة الإنسان والحب الذي سكن المكان، هي صفحة التاريخ تروي بعض أحداث الزمان. هي صورة الأمس البعيد وقصة الأمم العظام، هي بسمة الفجر الجديد يخط أنية السلام.